cualquier día. Para ti los martes mejor, ¿verdad? Pensando que no sé si, porque yo cada 2 martes tengo reunión, pero este martes a lo mejor si te parece, a lo mejor podemos hacer una escapadita. Sería o o si no dentro de... Ok, tengo que ver si este martes, porque estos últimos que estuve ocupado. Entonces vamos a hacer, porque yo también estoy ahora con el medio de temas, entonces de este martes en 2 semanas podemos... Bueno, esto puede ser, a ver si me quema martes y me lo pongo en el calendario. ¿Ok? Good, molt bé. Itinerary? Right in there. Sleep on the plane. Sleep when you get back home. That's it. We got some fun. Yeah, we'll squeeze in a little bit. Yeah, and Mark and Jill Slatko. They're couple. Yeah, usually the two couples. So, probably by mid next week, build out fully, and then we're ready. They'll start producing materials for us to send out. So, start recruit. That's all I really know. I'm not sure. Yeah, la 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 la
Shabbat Shalom. Shalom. I'm still a little croaky, so you get to enjoy where I got cough drops. You get to enjoy cantors singing largely solo, which is not such a bad thing, really. I hope not. Yeah, I hope not. Matovu, page 192. Praise to you, Adonai, our God, sovereign of the universe, who formed the human body with skill, creating the body's many pathways and openings. It is well known before your throne of glory that if one of them be wrongly opened or closed, it would be impossible to endure and stand before you. Blessed are you, Adonai, who heals all flesh, working wondrously. Baruch atah Adonai rofech kol basar umafli lasot. My God, the soul that you have given me is pure. You created it, you shaped it, you breathed it into me, and you protect it within me. For as long as my soul is within me, I offer thanks to you, Adonai, my God and God of our ancestors, source of all creation, sovereign of all souls. Praise be you, Adonai, in whose hand is every living soul and the breath of humankind. Baruch atah Adonai, asher beyad nefesh kol chai, beruach kol besarish. Adonai, our God, make the words of your Torah sweet to us and to the house of Israel, your people, that we and our children may be lovers of your name and students of your Torah. We praise you, O God, teacher of Torah to our people Israel. Baruch atah Adonai, melamed Torah l'amo Yisrael. Page 206.
These are the things that are limitless, of which a person enjoys the fruit of the world, while the principle remains in the world to come. Together, they are honoring one's father and mother, engaging in deeds of compassion, arriving early for study, morning and evening, dealing graciously with guests, visiting the sick, providing for the wedding couple, accompanying the dead for burial, being devoted in prayer, and making peace among people. But the study of Torah encompasses them all. Page 214, Mizmor Shir Liyom HaShabbat, a psalm for the Sabbath day. Mizmor Shir Liyom HaShabbat, Mizmor Shir Liyom HaShabbat, Tov lehodot l'Adonai, ולזמר לשמך עליון. מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, להכיר הבוקר חסדך ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בחינוך, להכיר הבוקר חסדך ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בחינוך. מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. Page 215, Ashrei Yoshvei Beitecha, happy are those who dwell in your house. Ashrei Yoshvei Beitecha, Yehallelujah Selah. Ashrei Yoshvei Beitecha, Od Yehallelujah Selah. Ashrei העם שכחלנו, אשרי העם שאדוני אלוהיו, אשרי העם שכחלנו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. ביחד יאללה דה 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 יאללה 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 דה 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 דה. אשרי העם שכחלו, אשרי העם שאדוני אלוהיו, אשרי העם שכחלו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. Hatzikadosh, page 224. יתקדל ויתקדש שמי רבה, ולמד דברך חילותי, ימליך מלכותי, בחייכון וביומייכון ובחיי לכל בית ישראל. בעגלה, בעגלה, ובזמן קריב אמרו, יש ברב מבורך לעולם ולעולמי עולמיה. יתברך וישתפך, בית פוער בית רומם בית נעשה, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמד קודשה. לילה מן כל ברכתה ושירתה, טוב שמך אתה בנחמתה
Leolan Be'alma Heimeru Amen. Rise for our food. Baruch Hu et Adonai HaMevorach Baruch Adonai, HaMevorach le'olam va'ed. Baruch Adonai HaMevorach Leolam Va'ed. In the beginning, even then, a new light was sown for righteousness, a promise that your light would become the catalyst, first for order, then for hope. God, author of language and light, help us to use words as you have, to cast light into dark waters and draw out justice and truth. Baruch atah Adonai Yotzer HaMeorot. Love your neighbor as yourself, you said, and light blinded, we saw that inner and outer worlds are one as you are one. You spoke and we wrote. We reached for you down the centuries, your light moving before us as we climbed, fell back, and climbed again your Sinai of life. Baruch atah Adonai Habocher B'yamo Yisrael Be'ava Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Va'ed. We're going to invite Carly Schwartz, who is becoming bat mitzvah next week. Hard to believe it. Next week. Look at the excitement on this child's face. Young woman, I should say. To lead us in the Haftarah. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננת לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלבתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, למען תזכרו ועשיתם את מצותי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות להם אלוהים. אני אדוני אלוהיכם. Adonai Elohim Emet. A reading not found in your Siddur. When our ancestors beheld these truths, they proclaimed, among all the gods we can name, who can compare to the one beyond naming? Among all the quantities we can number, mark, and measure, who compares to the mystery at the heart of reality? Mi chamocha, page 240. 240. Mi chamocha bairim Adonai, mi chamocha nedar bakodesh, norate loto sefele, norate loto sefele, shira chadasha shebegugeuли, לשמחה על שפתיה יחד כולם, הודו והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד.
ya ba bye bye bim bam, hey bye bye bim bibi bam, ya ba bye bye bim bam, bye die 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 die, ya ba bye bye bim bam, bye die die die, ya ba bye bye bim bam. צור ישראל, קומה בזרת ישראל, ובדחנו מחיותה בישראל, גו עלינו, אדוני צבאות שמו קדוש, ישראל, ברוך אתה אדוני, קהל ישראל. We rise for Amidah, page 242. ופי יגיד תהילתך ברוך אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו ואמותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, כומל חסדים טובים, וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גאולה לבני בניכם, למען שמו באהבה, מלך עוזר, ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם בעזרת שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיה כל אתה רב ליושיע, משיב הרוח ומוריד הקשם, מכלכל חיים בחסד, מחיה הכל ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומטיל אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך על גבורות, ומדום מלך, מלך ממי ומחיה, ומצמיח ישועה. ונאמן אתה לך חיות הכל, ברוך אתה אדוני מחיה הכל. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, הכתוב על יד נביאך, ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא הארץ כבודו. אדיר אדירנו אדוני אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ, ברוך כבוד אדוני במקומו. אחד הוא אלוהינו, הוא אבינו מלכנו, יושיענו וכו ישמיענו, ברחמיו לעיני כל חי. אני אדוני אלוהיכם, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור. הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, בשבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. ישמח
ומלכותך, שומרי 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 שבת וקורא עונג שבת, ישמחו במלכותך, שומרי 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 שבת וקורא עונג שבת. מקדשי שביעי שבת, כולם ישבעו ויתענגו בטובך שבת, ישמחו במלכותך, שומרי שומרי וקורא עונג שבת, ישמחו במלכותך. We say Shomrei, 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 שבת וקורא עונג שבת, והשביעי רצית בו וקידשתו Shabbat, המרדתיה ממותו קראת שבת, ישמחו במלכותך, Shomrei, 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 שבת וקורא עונג שבת, ישמחו במלכותך, Shomrei, 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 שבת וקורא עונג שבת, זכר למעשה וראשית. Where has this week vanished? Is it lost forever? Will I ever recover anything from it? The joy of life, the unexpected victory, the realized hope, the task accomplished. Will I ever be able to banish the memory of pain, the sting of defeat, the heaviness of boredom? On this day, let me keep what must drift away. On this day, let me be free of the burdens that must remain. On this day, Shabbat, abide. Help me to withdraw for a while from the flight of time, contain the retreat of the hours and days from the grasp of frantic life. Let me learn to pause, if only for this day. Let me find peace on this day. Let me enter into a quiet world this day. On this day, Shabbat, abide. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. On this holy Shabbat, may we draw nearer to life, to peace, and to joy. May we find true rest, holiness in our deeds, worth in our study of Torah. Let us feed on the love of goodness. Let us drink from the love of goodness. Restrain our thirst for excess and cleanse our hearts to serve life well. On this Shabbat, may we draw nearer in life, in peace, and in joy. ברוך אתה אדוני שותך לבתך ועירנבו לך. We acknowledge with thanks that you are Adonai, our God, and the God of our ancestors forever. You are the rock of our lives and the shield of our salvation in every generation. Let us thank you and praise you for our lives which are in your hand, for our souls which are in your care, for your miracles that we experience every day, and for your wondrous deeds and favors at every time of day, evening, morning, and noon. O good one whose mercies never end, O compassionate one whose kindness never fails, we forever put our hope in you. For all these things, O sovereign, let your name be forever praised and blessed. O God, our Redeemer and Helper, let all who live affirm you and praise your name in truth. Blessed are you, Adonai. Your name is goodness.
and you are worthy of thanksgiving. ברוך אתה אדוני, הטוב שמך ולך נאה להודות. שים שלום, טובה וברכה, הן וחסד ורחמים ורחמים עלינו ועל כל ישראל ועל כל ישראל עמך בחיינו יוצרנו כולנו כאחד באור פניך כי באור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו Sim shalom. שים שלום, טובה וברכה, הן החסד ורחמים ורחמים עלינו ועל כל ישראל ועל כל ישראל עמך תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים בחיים ושלום בחיים ושלום שים שלום שים שלום טובה וברכה הן וחסד ורחמים ברחמים עלינו ועל כל ישראל ועל כל ישראל עמך וטוב עיניך לברכת עמך ישראל בכל עת וכל שעה בשלומך ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. Take a moment for silent personal prayer. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. We continue with Seder Kriyat HaTorah, service for reading Torah, page 362.
אין כמוך ואלוהים אדוני, ואין כמעשיך, מלכותך מלכות כל עולמים, ממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד. אדוני עוז ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אב הרחמים היטיבה ברצונך את ציון. תבנה חומות ירושלים, תבנה חומות ירושלים. כי בך לבד בטחנו, מלך אל רם ונישא, אדון עולמים. כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. ברוך שנתן תורה תורה, ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל בקדושתו. שמע ישראל אדוני אלוהינו, אדוני אחד, אחד אלוהינו, גדול אדוננו, גדול שמו. גדלו לאדוני איתי, ונרם בה שמו יחדיו. לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והאור. כי כל בשמיים ובארץ, כי כל בשמיים ובארץ, לך אדוני הממלכה, ימית נעשה לכל בראש. רוממו, רוממו, אדוני אלוהינו, והשתחוו, והשתחוו לאדון רגליו הקדושו. ורוממו, רוממו, אדוני אלוהינו, והשתחוו, והשתחוו להר קודשו. רוממו, רוממו, אדוני אלוהינו, והשתחוו, והשתחוו לאדון רגליו הקדושו. רוממו, רוממו, אדוני אלוהינו, והשתחוו, והשתחוו להר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו.
two caterpillars were I'm going to start my story again. If there's anybody online, there's like a whole peanut gallery right in front of me. There's a lot going on in the sanctuary this morning. Let's try again. Two caterpillars were sitting and talking about life. The first caterpillar, do you ever think about what happens after the second caterpillar? After what? After this. After what? This caterpillar thing, the caterpillar life. Oh, that. Right. So what do you think happens? Well, I guess it's done. It's over. Oblivion. Really? No, I refuse to believe that. Why not? Can't you believe that this caterpillar thing is all that there is? Because we're caterpillars. Caterpillars believe in hope, something else, something more, the future. At that moment, a butterfly flew by. What are you two talking about? Well, we've been wondering what happens when this is over. Nothing. I told you, nothing. The butterfly stares at the two caterpillars. Let me tell you both something that you don't know, something I never knew, but that I know now. Have you ever noticed one of my kind before? Well, maybe, I don't know. Okay, let me tell you something. Do you realize that I used to be like you? That I started my life as a caterpillar? You're kidding. No, I'm not. I'm surprised that no one ever told you that, and that you never asked or didn't see. Here's what happens. At a certain point in your life, you go into a cocoon. It's dark. I don't want to freak you out, but when you go into the cocoon, you're surrounded by goo, a thick goo, and then we disappear. See, I told you, we disappear. For a little bit. Yes, we disappear. But then you know what happens? Look at me. You change. You transform. You grow wings. You no longer creep and crawl on your stomach. You no longer have to worry about some kid stepping on you while you're crawling on the sidewalk. You're no longer on the sidewalk anymore. You're gorgeous. You're flying. You're soaring. Really? Totally. And here I thought this was all that it was, that this was the end. All you have to do is believe. Believe that there is something else. We change, we grow. You leave the caterpillar behind. Oh, and one more thing, there will be goo. That's the way it is. Don't be afraid of the goo. This week we read Parshat Bereshit. We are invited to reflect on the miracle of creation, on the wondrous nature of all being, on how we are both ones who were created and are creators ourselves. The Lech Vitziter, I never can pronounce it, a Hasidic rabbi, right, said, the Torah begins with the word Bereshit, which we can understand to say God created the world for the sake of a beginning. God created us so that we can make beginnings.
Beginnings are hard. What were we? What was the universe before it was the universe? It was tohu vavohu. Tohu vavohu means unformed and void. It wasn't nothing, but it wasn't anything of order. Tohu vavohu was opportunity. That moment before the creation was filled with chaos. Not negative, but simply opportunity. We're still trying to conquer chaos. Earthquakes, diseases, personal fears, lack of motivation. Each one of us has the opportunity to be godlike and say, Yehi or, let there be light. We can all create, but there is going to be chaos. In the past, I have spoken about the difference between circular time and linear time. Right? Circular time means we keep going back. It's like Groundhog Day. We keep going back to what we were. Linear time means that we never go back. Truth is that there's another option, something in the middle. Judaism believes in spiral time. We're always working and moving to a higher purpose, but that requires us to go back, to think about the past. And when we think about the past, we move forward. We sense that there is a new Judaism. We talked about it a few years ago, a new Judaism post-COVID. Now there's a new Judaism post-October 7th and post-COVID. And I would say we are in the goo. The reality is that the Jewish people are not formed at Genesis. Okay? They're formed Bamidbar, in the desert, in the book of Bamidbar, Numbers, okay? When we are in the chaos of the desert. That is a place of chaos, okay? But if there is a nechemta, if there is a closed parentheses, if there is an ending, okay, it is that at the end of Deuteronomy, we've gotten past that chaos. We've gotten past the desert. Right? We have created or have the capacity to create something next. We don't have to stay in the goo, and that being in the goo means that we don't disappear totally, but we have the ability to transform. Thank you. We are going to read a little bit of that creation story from Genesis chapter 2, beginning with verse 1. And if you'd like to follow along, you can find it on your Eitz Chaim Torah commentary on page 11. And for our Aliyah this morning, it is really nice to call up Leslie Piken. Baruch hu et Adonai Baruch. Baruch Adonai Amvorach Olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Leolam Voed. Baruch Adonai Baruch Leolam Voed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher B'cha B'anu Mikol Ha'amim V'natan Lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen.
ויחולו השמיים וארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher notan lanu Torat emet, v'chayim olon notanu b'sokenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Leslie, when did you become an adult bat mitzvah? That might be About 30 years ago. 30 years ago. Well, yesher koach. All right. Continued great strength to you. I only point that out because it's a reminder that it doesn't matter at what point in your life, you can always do it. This is the point when we think about our friends and neighbors and members of our community who are in need of a blessing of healing. On this Shabbat, we are thinking about Shelley Bayer, John Brand, Elliot Citron, Mimi Citron, Gail Deutsch, Stephen Friedberg, Jake Friedman, Adam Gold, Jane Hiller, Abby Hurwitz, Mindy Elizabeth Jones, Susan Jones, Judy Camp, Allie Klein, Scott Lesson, Bob Rayner, Rose Singer, Rita Swedrow, Kevin Webb, Peter Wells, Sarah Wolf. Mishaberach Avotenu Avraham Yitzhak v'Yaakov ve'imotenu Sarah Rivka Rachel v'Leah hu yavarech v'yira pe et hacholim HaKadosh Baruch Hu yamalei rachamim alehem v'lahach le'mal v'larapotam v'lahazikam v'lahachiotam v'yishlach b'mheira refuah shlema, complete healing, refuah nefesh, a healing of the soul, u'refuah guf, a healing of the body, b'tok shar cholei Israel, among all those who are ill, v'nomar, and we say, Amen. We are going to invite the congregation to rise as the Torah is lifted. And Santi, you want to hold the Torah? Sure, that's the right answer. זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ויד משה יאי רי 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 אלי רי 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 Yai dai da dai, lai dai da dai, ya la lai da dai 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 da dai. Zot haTorah asher sam Moshe lifnei bnei Yisrael al pi Adonai Beyad Moshe Yai lai 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 Yai lai 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 Yai lai 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 Yai lai 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 Yai lai 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 Yai lai 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 dai 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 Ya lai dai 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 I know it's a new cycle because I
I keep a little yellow sticky note to know sort of where I am in the Haftarot. And I guess it means I have to take this sticky note and bring it all the way back to the beginning of Genesis, because we are at the beginning. So the Haftarah for Parshat Bereshit is no surprise about creation. And so this is from Isaiah chapter 42. And if you want to follow along, it's on page 36. And immediately, if you look at the words, you know why this Haftarah was chosen. Right? That God is the one who creates the heavens and stretches them out. Now, what is interesting about this Haftarah is it's not just about creation, but rather, hey, remember, Isaiah, along with all of the other prophets, are dealing with a people who have done something wrong. All right, they've veered off the track. Right? And in this case, there's an added layer, a layer that talks about darkness and light. Right? That the people are at now, because of what they've done, they are deprived of light. They're in the darkness. Right? And what is God going to do? As God promises each and every time, hey, get back on the right path, and I will bring light to you. So feel free to follow along, page 36, and we will begin with the blessing. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar v'neviim tovim, ורצה בדבריכם, הנאמרים באמת, ברוך אתה אדוני, הבוחר בתורה ומשה עבדו, ובישראל עמו בנביאי האמת והצדק. כה אמר האל אדוני, בורא שמיים, ונותיהם רוק הארץ, וצאצאיה, נותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה. אני אדוני קראתיך בצדק ואחזק בידיך ואת צערך ואתנך לבריתם לאור גויים. לפקוח עיניים עיוורות, להוציא ממזכר אסיר מבית כלא יושבי חושך. From the beginning, thus said God the Lord, who created the heavens and stretched them out, who spread out the earth and what it brings forth, who gave breath to the people upon it, and life to those who walk thereon. I, the Lord, in my grace have summoned you, and I have grasped you by the hand. I created you and appointed you, a covenant people, a light of nations, opening eyes deprived of light, rescuing prisoners from confinement, from the dungeon those who sit in darkness. I am the Lord, that is my name. I will not yield my glory to another, nor my renown to idols. And if we jump to the end of the Haftarah in chapter 43, on page 40, beginning with verse 9. Okay. All the nations assemble as one, the peoples gather. Who among them declared this, foretold to us the things that have happened? Let them produce their witnesses and be vindicated, that men hearing them may say, it is true. My witnesses are you, declares the Lord, my servant whom I have chosen, to the end that you may take thought and believe in me and understand that I am he. Before me no God was formed,
and after me none shall exist. הוציאם עם עיוור ועיניים יש וחרשים ואוזניים למו כל הגויים נקבצו יחדיו ויאספו לאומים בי והם יגיזו וראשונות ישמיעונו יתנו עדיהם ויצדקו וישמעו ויאמרו אמת אתם עדיינו מאדוני ועבדי אשר בחרתי למען תדעו ותאמינו לי ותבינו כי אני הוא לפניי לא נוצרל ואחריי לא יהיה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל עולמים צדיק בכל הדורות האל הנאמן האומר ועושה המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה לכבוד ולתפארת על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. We turn to page 377, Prayer for the State of Israel. Avinu Shabbat Tzur Yisrael v'go'alo, O Heavenly One, Protector and Redeemer of Israel, bless the state of Israel, which marks the dawning of hope for all who seek peace. Shield it beneath the wings of your love. Spread over it the canopy of your peace. Send your light and truth to all who lead and advise, guiding them with good counsel. Establish peace in the land and fullness of joy for all who dwell there. And let us ask you, God, to bring those who remain in captivity back to be in the homeland. And let us say, Amen. Amen. It is coming up on the new month of Cheshvan. That is happening on Thursday. And so, as is our tradition, we say the blessing for the new month. That can be found on page 379. We invite the congregation to please rise. May it be your will, Adonai, our God and God of our fathers and mothers, that you renew for us a month of goodness and blessing. Yehi ratzon milfanecha Adonai Eloheinu Elohei Avoteinu Veimoteinu שתחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה שתחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה ותיתן לנו חיים ארוכים. May you give us long life. חיים של שלום. A life of peace. חיים של טובה. A life of goodness. חיים של ברכה. A life of blessing.
חיים של פרנסה, a life of prosperity, חיים של חילוץ עצמות, a life of physical health, חיים שיש בהם יראת שמיים ויראת חטא, a life of awe of heaven and fear of sin, חיים שאין בהם בושה וכלימה, a life without shame or humiliation, חיים של אושר וכבוד, a life of wealth and honor, חיים שתבנו אהבת תורה ויראת שמיים, a life with love of Torah and awe of heaven, חיים שימלאו משאלות ליבנו, שימלאו משאלות ליבנו, שימלאו משאלות ליבנו, ליבנו לטובה. a life in which our requests will be fulfilled for good. אמן. סלע. ראש חודש חשוון יהיה ביום חמישי אבל עלינו ועל כל ישראל לטובה. The new month of Cheshvan will begin on Thursday. May the Holy One renew it for us and for all Israel, for life and peace, joy and gladness, deliverance and comfort. יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו בית ישראל. יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו בית ישראל. לחיים ולשלום, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, ונאמר אמן. Mr. Goldstein, come up and help us open the ark. That's you. Do you see any other Mr. Goldsteins in this? עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. עלינו page 586. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה,
שרוסם חלקנו כהם, וגורלנו ככל עמונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Our thoughts have turned to those who are no longer with us, those who have left us with the gift of memory. On the Shabbat, we think about Marilyn Bergman and Sanford Nussbaum, both who have died over the past 30 days, for whom we are observing Shloshim. And we remember these, the yortzites of our congregants, loved ones, whom we've commemorated this past week. Alvin S. Beaumont, Sam Borg, Oscar Brilliant, Charlotte Cohen, Samuel Cohen, Lucille Cohen, Mildred Epstein, Harold Falcon, Gertrude Hines Groten, Sophia Grotenstein, Max R. Israelson, Ravid R.E.A. Katz, Louis Maltz, Raquel Morel, Rose Nimmelman, Bernard H. Pallant, Jonathan Ian Piken, Elsie Schiffman, Eli Silverman, Harriet Silverstein, Helen Skolnick, and Leah Stock. And of course, as we celebrated Simchat Torah this week, we also acknowledge those who died by terrorism or defending the state of Israel on October 7th, 2023. We remember, of course, those whose yortzites are found on our memorial walls here in the sanctuary. We join together for Kaddish Shatom, Mourner's Kaddish. Yitkadal v'yitkadash shemei rabbah, be'almad yivrach hrutei v'yamlich malchutei, v'chayechon v'yomechon v'chayei dechol beit Yisrael, ba'galav v'isman kariv v'imru, Yehei Shemei Rabbah Mevarach Le'olam Olomei Omaya Yitbarach V'yishtabach V'yitpa'ar V'yitromam V'yitnaseh V'yitadar V'yitaleh V'yitalal Shemei Dekudashah Le'elam Min Kol Birchata V'shirata Tushbechata V'nechemata Da'amiran Be'alma V'imru Yehei Shlama Rabbah Min Shemaya V'chayim Aleinu V'al Kol Yisrael V'imru Amen. Oseh Shalom B'mromav, V'ya'aseh Shalom, Aleinu Ve'al Kol Yisrael, V'imru. Amen. Source of peace, and peace to all who mourn, comfort to all who are bereaved. Together we say, Amen. You may be seated. Once again, I want to wish all of you a Shabbat Shalom. Say thank you to our service sponsors, to Margot Brilliant and Robert Schwartz, in memory, sponsored in memory of Margot's father, Oscar, to Marcia Cohen Glady, in loving memory of her mother, Charlotte Spieler Cohen, and her grandfather, Samuel Cohen, to Sidel Howitt, in memory of her mother, Helen Skolnick, and to Gail and Mark Slatko, in loving memory of Isaac Allen and Louis Maltz. A few things that are coming up. Next Friday, we
are going to be doing Pink Shabbat, a recognition that Jews are predisposed to breast cancer at a rate that is higher than the surrounding society, and so we have a responsibility to educate ourselves about our health and our body, and with the thanks and the participation of Sharsheret, we're going to be inviting Talia Donenberg, who is a board-certified genetic counselor, and she's going to be speaking tomorrow or next Friday. Then on Sunday, October 26th, come and actually do a mitzvah, a life-saving mitzvah. Donate some blood. We hope that you will make an appointment to do that. Then you can get right in. But even if you don't, you can just drop in. Drop-ins are accepted and encouraged. Just come and donate some blood. Our Parenting with Pride program continues on October 27th. That's next Monday. Not this coming, but the Monday after. And then our Sinai Sings Shabbat morning with our adult choir and a light lunch. And then we're going to do a little sing-along because we're heading into the Thanksgiving season. So Cantor's going to be doing music that involves Hoda'ah, which means Thanksgiving. Then that is followed very quickly with Rock Shabbat on November 7th. I think that covers everything. We are going to conclude our service with the singing of Ein Keloheinu, page 626. Ein Keloheinu, ein Kadoneinu, ein Kemalkeinu, ein Kemoshienu, mi Keloheinu, mi Kadoneinu, mi Kemalkeinu, mi Kemoshienu, non del Eloheinu, non del Adondeinu, non del Emalkeinu, non del Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adondeinu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atau Eloheinu, Atau Adondeinu, Atau Malkeinu, Atau Moshienu. We're going to invite everybody to join us in the well for Kiddush and Motzi. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת, לדורותם ברית עולם, ביני ובני ישראל אותי לעולם, כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. זכורתי מהשבת לקדשו, remember the Shabbat and sanctify it. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, פורה פרי הגפן. אמן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, נוציא לחם מן הארץ. Shalom.